evacuation operation. And as you are aware, Pakistan, through its mission in Kabul and with the help of the national carrier PIA, is also playing a pivotal role in facilitating the evacuations and the relocation of personnel from diplomatic missions, international organizations, media, and others from Afghanistan. In this regard, we have organized this briefing to update the media colleagues on the evacuation efforts being undertaken by the government of Pakistan. And without further ado, I would request the Honorable Minister to share his remarks. Sir. Let me begin by welcoming you to the Foreign Office, members of the press corps. The situation in Afghanistan is unfolding, and everybody is closely following the events that are unfolding in Afghanistan. So is Pakistan. World attention is focused on Afghanistan, but in particular, I would say that the priority right now, it seems, is evacuation. That is the immediate challenge that people are talking about. In the last 48 hours, I've had interaction with a number of foreign ministers, and let me point out that yesterday I had the opportunity of speaking to the High Representative of the European Union, Mr. Joseph Borrell. I've had the opportunity of speaking to the Foreign Minister of Germany, Foreign Minister of Netherlands, Foreign Minister of Denmark, Sweden, Belgium, Turkey. And I also had a discussion with the Secretary of State, Antony Blinken, on the issue of evacuation. I briefed the Secretary General of OIC on Pakistan's perspective on the Afghan situation, and you are aware that yesterday in Jeddah there was a special meeting convened of the permanent representatives based in Jeddah of the Executive Committee of the OIC. This afternoon, I had a discussion and a telephonic conversation with the Saudi Foreign Minister. Besides discussing the Afghan situation, he expressed an interest in shifting their embassy staff that was located in Kabul to Islamabad, for the time being. And Pakistan assured him of facilitation and our support, and we welcome that decision. Now, this presser is about evacuation. I'm happy to share with you that all the interactions that I've had in the last 48 hours, people, foreign ministers have been appreciative of the role played by Pakistan, the facilitating role played by Pakistan in helping evacuate their nationals. We have evacuated diplomats as well as their staff. We've helped evacuate members, representatives of the international organizations and INGOs, and a large contingent of media, international media, that was based in Kabul. We have our embassy in Kabul is working 24/7. Ambassador is in Kabul, doing a great job in a difficult situation. We've collected and shifted our staff that was, posted at different consulates to Kabul to facilitate and assist this gigantic
work that has been undertaken, and they are assisting the ambassador in Kabul. Visas are being entertained, are being given to applicants who are applying for visas, and in certain cases, because of paucity of time, people have been put onto the plane, and visas have been given on arrival. So we've introduced that facility as well, and I'll share with you 409 people were given visas on arrival in Islamabad. Our embassy and our ambassador is constantly in touch with the local authorities in Kabul, ensuring safety and safe transportation of those people who are coming into our embassy in safety and then have to be transported to the airport. By and large, my information is that the situation in Kabul is calm, but there's pressure around the airport. There are thousands of people stranded at the airport, desirous of leaving. The number keeps fluctuating, but it's a large number. And that is, the focus of attention of media, international media as well. And the rest of the city, which is, functioning close to normal, is not being focused. We've set up a cell, evacuation operation cell at the Ministry of Interior. This was done 15th night, and the cell has been in operation since 16th of August. This is manned 24/7. All stakeholders are present under one roof, and when I say all stakeholders, in that cell you have representatives of the Ministry of Interior, Ministry of Foreign Affairs, Civil Aviation Authority, FIA, ISI, and Islamabad Police. The idea to put them together is a quick response and to accelerate inter-ministerial coordination. We are trying to facilitate the movement of evacuees, whether they're coming by land or by air. We've also established a facilitation center at the Islamabad International Airport. This facilitation center has representation of all stakeholders. It is manned around the clock, and they're managing and monitoring arrivals and departures. They are there to facilitate boarding, lodging at the airport. We have set up a crisis management unit at the Foreign Office, and that again is working around the clock, so that if missions require information, assistance, they can liaise with them. So far, since the 16th of August, 5 PIA flights have operated between Islamabad and Kabul, and on these flights we have brought back 542 foreign nationals and 91 Pakistanis. We've also been giving permission for overflight. We are
liberally giving permission for overflight, and our airspace is being allowed. Its usage is being allowed, and so far, 56 such permissions have been given. A landing permission is also being given. We could not give a blanket permission, but we have shared this with everyone, that we will facilitate all requests to make it easier for them. And so far, 17 foreign airlines have benefited, and they have undertaken 133 sorties to carry people out of Kabul. 28 nationals of 28 countries have benefited from the facility that Pakistan is providing. World Bank officials have benefited, and we have successfully evacuated 293 World Bank officials based in Afghanistan. In total, so far, we have, Pakistan has facilitated the evacuation of 3,234 foreign nationals and international organization reps. Out of these 3,234, 323 are Pakistanis, and the rest are foreigners. I want to, through this presser, assure the international community that Pakistan, as a responsible country and as a partner in peace, will continue to be supportive. Our objectives are aligned. We are working for a similar purpose, that is safety, security of everyone, their nationals as well as Afghans. Our desire is to have peace and stability in Afghanistan. We are working for an inclusive interim arrangement over there, so that it has not just broad-based representation, it has wider acceptability. And this role is being recognized. I am happy to share with you, every foreign minister that has engaged with me has, whatever I shared with them, my assessment of the situation in Afghanistan, what we are doing, what we intend to do, their views are in sync with us. Our thinking and the international thinking is aligned. And they feel that Pakistan is playing a very vital and a very critical role in these challenging times. I would like to acknowledge and appreciate the work of our staff in Kabul, and our ambassador and his team. They are doing a wonderful job. So keep it up, and the world is looking towards Pakistan. You are aware of the fact that many embassies, in fact, very few embassies today are functioning in Kabul. And if I'm not wrong, perhaps only five are functioning in Kabul, and Pakistan is one of those 5. So Pakistan is playing its role. Thank you. Yes, Mr. Foreign Minister. Thank you. I think the Honorable Foreign Minister has kindly agreed to take questions. May I request those desirous of posing a question to please indicate by raising your hands, and please also introduce. Mateen Adesab, may I start with you? Thank you, Mr. Foreign Minister. You have spoken in detail about your interaction with your counterparts of Europe and elsewhere. What specific cooperation they are seeking from Pakistan? Number one. And probably tomorrow you will be undertaking
regional visit. So what is the purpose of this regional visit since the change has already taken place? What consultations you are going to have with these regional leaders, and spoke about inclusive government? Sure. Why inclusive government is getting late? Thank you. What are they wanting from Pakistan? They are wanting Pakistan's help in evacuation, which we are sort of, we are helping, and they're acknowledging that. They want Pakistan to promote an inclusive arrangement set up over there, which Pakistan believes in. We feel that Afghanistan is a country which has number of ethnic groups, and all ethnic groups are important. They have a say, they have a role to play, and the wider the representation, the more acceptability that arrangement will have with the international community. I will be leaving, as you pointed out, for 4 countries tomorrow. I'll be visiting Tajikistan, I'll be visiting Uzbekistan, I will be visiting Turkmenistan, and I'll be visiting Iran. The 5th country is China. I've had a detailed telephonic conversation with the Foreign Minister of China, State Councillor Wang Yi, on the situation in Afghanistan and what role we as immediate neighbors can play. And the 6th neighbor, of course, is Pakistan. The idea, the objective of going out is to hear their assessment and see what are the immediate challenges the neighbors are facing, can face. How we can collectively devise a strategy in dealing with the refugees if that situation arises. Fortunately, the immediate scare of a huge influx has somewhat subsided because of the situation in Afghanistan, which is more or less calm. But that need can arise in the days ahead. How do we manage our trade crossing points with Afghanistan? How do we deal with people, who, normally come in and out of Afghanistan? We, as you know, at an average, we had 25 to 30,000 Afghans coming into Pakistan on a daily basis. That's a huge number. How do we deal with the challenge of COVID-19? Because the situation in Afghanistan, I believe, is challenging. And how do we help them, and how do we protect ourselves? Because we're all going through, and Pakistan is going through its 4th wave. How do we deal with counterterrorism? What strategy should we have on that? There are so many challenges that the immediate neighbors face, and opportunities that immediate neighbors can benefit from in Afghanistan, and inshallah, hopefully, when it's peaceful and stable, how we can move forward in regional connectivity, the objective of regional connectivity, how can that be achieved? So it's important to have to consult with them and to have a coordinated regional approach. It's important because we have said it's a shared responsibility, and immediate neighbors have an important role to play. Can we have one from this side? On 3rd row, Mr. Heather, Zulkanan Heather, followed by the lady in the 2nd row on the right side. Please.
Sir. This is Shaukat Paracha from Aaj Television, sir. Sorry. Excellency, the Foreign Minister of Pakistan, yesterday some Western media released a report that Taliban formed a commission on TTP, and thereby they have hinted if Pakistan announces a general pardon, these TTP members can go back with their families to Pakistan. So my question is, the assassins of over 80,000 Pakistanis, including General Sanaullah Niazi, General Mushtaq, Surgeon General of Pakistan, and your former leader who respected you a lot, Benazir Bhutto, whether they will be pardoned, what has been their response if conveyed to Pakistan? What the Afghans and the Taliban have said is that they will not allow their soil to be used against anyone, any country. You are aware of the fact that TTP was using Afghan soil against Pakistan. Our concerns are genuine, and our expectations are also natural. They should give up what they have been doing, and we expect that the leadership that will evolve, and assume responsibility in the near future would keep an eye on not just the TTP, on all terrorist organizations, because we would not want to see Afghanistan become a safe haven for any terrorist outfit. थैंक यू सर. एक्सीलेंसी फॉरेन मिनिस्टर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब तालिबान की गवर्नमेंट ऑलमोस्ट फॉर्म हो चुकी है. हुकूमत पाकिस्तान इस तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज या उसको तस्लीम करेगा या नहीं. सेकेंडली, आपका कांटेक्ट हुआ आपके यूएस काउंटर पार्ट के साथ. इस स्टेज पे अमेरिकन हमसे किस किस्म का कोऑपरेशन चाहते हैं, ये भी बता दीजिए. और टीटीपी के कुछ इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्तें पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को दी हैं कि उनको हमारे हवाले किया जाए, इस पे भी बता दीजिए. शुक्रिया. बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि हमें लोग मतलूब हैं, हमें टीटीपी के बहुत से लोग मतलूब हैं जिन्होंने हमारे यहाँ जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, जिन्होंने मासूम शहरियों को निशाना बनाया है, और उनका तदारुख और उनकी पेशकनी हमारी कोशिश होनी चाहिए. और हम तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान जो खैर सगाली चाहता है, पाकिस्तान जो उनके बारे में अच्छी राय रखता है, अफगानिस्तान अवाम के बारे में अच्छी राय रखता है, उनके खुशहाल मुस्तकबिल में एक दिलचस्पी रखता है, वो पाकिस्तान की भलाई के बारे में भी उतनी ही दिलचस्पी से गौर व फिक्र करेंगे और ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी करेंगे. एक आपने फरमाया कि वहाँ हुकूमत बन चुकी है. इस वक्त गुफ्तु शुनीद हो रही है. एक हकीकत ये है कि जो साबका हुक्मरान थे वो आज मौजूद नहीं है, वो अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं. आपके इल्म में है कि अशरफ गनी साहब इस वक्त यूएई में हैं, और बहुत से लोग जो हैं जो काबीना के मेंबरान थे वो आज अफगानिस्तान में मौजूद नहीं हैं. इस वक्त एक खला है. हमारी ख्वाहिश है कि ये खला जल्द अज जल्द पुर कर दिया जाए ताकि कोई इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, और जो अमन और इस्तेहकाम की जो हमारी मंजिल है उसकी तरफ हम आगे
बढ़ते चले जाएं। अब फैसला तो अफगानों ने करना है और मशावरत से करना है। खुशाइंद बात यह है कि आपस में उनकी गुफ्तगू शुनीद हो रही है। आपस में आपके इल्म में है कि तालिबान का वफद जो की मुलाकात हुई है डॉक्टर अब्दुल्ला से हुई है, गुलबदीन हिकमत यार साहब से हुई है, हामिद करज़ई साहब से हुई है, और वो जो अपना अर्स्टवाइल नॉर्दर्न अलायंस की क़यादत थी या है, उनसे भी राब्ते में है। पंजशेर में भी उनके राब्ते हैं, गुफ्तगू जारी है। तो उम्मीद की जा सकती है कि इस गुफ्तगू को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और एक ऐसा ढांचा मुरतब किया जाए जिससे कि दुनिया को एक जो कहते हैं ना एक गैर यकीनी जो सूरत हाल है वो ख़त्म हो और एक मुस्तक़बिल पुरअमन हल की तरफ अफगानिस्तान आगे बढ़ सके। हम जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं और हम तवक्को करते हैं कि खित्ते के दीगर ममालिक भी हमारी मदद करेंगे इसमें। और एक मकसद ये पड़ोसी ममालिक में जाने का यही है कि सब पर ये उनको एहसास दिलवाया जाए कि ये हमारी एक मुश्तरका काविश और कोशिश होनी चाहिए और इसमें हमारा मुश्तरका मफाद है। आपके इल्म में ये है कि पाकिस्तान एक बड़ा अहम फोरम है जिसको आप एक्सटेंडेड ट्रॉयका कहते हैं या ट्रॉयका प्लस कहते हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें चीन है, जिसमें रूस है। उनके साथ भी हमारी गुफ्तगू शुनीद मशावरत जारी है और हमारी ख्वाहिश है कि उस मौसर और फाल फोरम को हम इस्तेमाल करके अपनी जो हमारा जो एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ आगे बढ़ पाए। Please, gentlemen at the back, Mr. Khalid, perhaps. शाह साहब, खालिद महमूद, एक्सप्रेस टीवी से। शाह साहब, आप क्या देख रहे हैं कि तालिबान में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करके वहाँ पे अमन कायम कर लेंगे? दूसरा ये है कि इंडियन मीडिया और इंडियन पॉलिटिशियन जो है वो मसलसल पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक वही रवैया रखे हुए हैं कि पाकिस्तान मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर और हिकमत यार जैसे ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा है। आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, उनमें ये अहलियत है या नहीं वो तो वक्त साबित करेगा, वक्त साबित करेगा। इस वक्त तक अभी तो ये इब्तदा है। जो इन शुरुआत में अगर आप उनके बयानात देखें, उनका जो माइंड सेट है उसको देखें तो उसमें खासी संजीदगी दिखाई दे रही है। मिसाल के तौर पर वो ऐलान कर चुके हैं कि अब मजीद जंग का कोई जवाज नहीं है। वो एक आम माफी का ऐलान कर चुके हैं, जनरल एमनेस्टी का। वो कह चुके हैं और कह रहे हैं कि हम किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखते। हम अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम ये जो पॉपी कल्टीवेशन है और ड्रग कल्चर है उसकी बेखकनी में हम संजीदा हैं। तो ये सब जो बयानात हैं ये हौसला अफजा हैं। मैं समझता हूँ और पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनके साथ अपने रवाबित बरकरार रखने चाहिए। रवाबित तो हैं, आपके इल्म में है कि अगर रवाबित ना होते तो पीस प्रोसेस जो है, जो दोहा में जिसका आगाज हुआ, वो आगे कैसे बढ़ता। वो जो अमन का मुआहदा हुआ था जिसमें अमेरिका ने और तालिबान ने दस्तखत किए थे, तो वो कैसे होते। आपके इल्म में है कि दुनिया के अहम ममालिक उनके साथ गुफ्तगू शुनीद कर रहे हैं। आपके इल्म में है कि उनका वफद चीन भी गया। आपके इल्म में है कि वो मॉस्को भी जा चुके हैं। आपके इल्म में है वो ईरान भी जा चुके हैं। जी, तो उनसे लोग इंगेज तो कर रहे हैं। अब ये इंगेजमेंट मेरी राय में अगर बरकरार रहती है और उनकी
وہ جو ایک پازیٹیو جو میسیجنگ ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تو اس کے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں. چیلنجز ابھی بہت ہیں, یہ آسان نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ماضی کا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی موجود ہے, آپس میں حریف بھی رہے ہیں. اب ایک ٹرانزیشن ہے. ہماری خواہش کیا ہے کہ وہ ٹرانزیشن جتنا سموتھ ہو سکے اتنا افغانستان کی بہتری ہے, اسی میں افغانستان کی بھلائی ہے. ہماری نظر اس وقت افغانستان کی عوام پر ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 4 دہائیوں میں بہت کرب دیکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 20 سال انہوں نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ مزید قیمت ادا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں خوشحالی ہو, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں امن ہو. تو اس لیے ہم اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ دیگر ممالک بھی اپنا کردار ادا کریں. بھارت سے آپ کیا توقع کریں گے؟ دیکھیے, ان کا ہم تو انٹرنیشنل کمیونٹی سے بارہا کہتے رہے کہ there are spoilers within and there are spoilers beyond. تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں. اور اس وقت آج جو ایک سمیئر کیمپین ہے, آپ کو کون سا ملک اوور ڈرائیو میں دکھائی دے رہا ہے؟ آپ مطلب ہے آپ صاحب نظر ہیں اور آپ چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سناٹا اور صف ماتم کہاں بچھی ہے جی؟ اور جی آپ کے علم میں ہے کہ کہاں ہے. اب ہماری خواہش ہے کہ نئی دلی پرانی سوچ کو ترک کر دے. اور پرانی سوچ کیا تھی؟ سپوائلر کی. دنیا کے ساتھ اگر وہ چلنا چاہتے ہیں تو دنیا کیا چاہتی ہے؟ دنیا چاہتی ہے امن, استحکام, انکلوسیو گورنمنٹ. اور یہ کیا چاہ رہی ہیں؟ یہ شورش کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں, یہ لوگوں کو انسائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو دنیا کو بھارت پر, ہندوستان پر یہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ کردار ادا کرے. اس وقت وہ غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ان کا میڈیا بات کی تحقیق ہی نہیں کرتا. بقول ان کے میڈیا کے, میں تو کل کابل تھا جی, اور میں یہاں تھا, آپ کے سامنے موجود تھا. اس قسم کی, آپ نے سوال بھی کیا تھا, جب اس قسم کی وہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کریں گے تو اس سے ان کی اپنی کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے. ہندوستان کو بھی ذرا درست سوچنا چاہیے کہ اگر افغانستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو اس میں ان کا فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے. تجارت ہوتی ہے, اسٹیبلٹی ہوتی ہے, کنیکٹیویٹی ہوتی ہے, تو کیا صرف پاکستان مستفید ہوگا؟ پورا خطہ مستفید ہوگا. تو انہیں اس انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے, اور جو ماضی میں ان کا منفی رویہ تھا اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. If we have more time, maybe a question from here on the left side, front row. سید اون شرازی, سچ نیوز ٹی وی سے. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی تو بڑے گرم جوش طرح کے تعلقات نظر آ رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان کا وزٹ, پھر ان کی فیملی کے ساتھ فوٹو سیشن. لیکن لگ یوں رہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں, جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے اس انداز میں نہیں ہے جس طرح ریپبلکن کی حکومت کے ساتھ تھی, اس طرح ڈیموکریٹس کے ساتھ نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہیڈ آف سٹیٹ کے لیول کے طے کرنا ہوتی ہیں. تو ابھی تک امریکی جو صدر ہے انہوں نے فون نہیں کیا وزیر اعظم عمران خان کو, اور اس وقت خطے کی سب سے اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو آیا یہ ہماری سفارتی کمزوری ہے, یا اگر جو بائیڈن کال نہیں کرتے ہیں تو اس سے جو ہے امریکہ کو نقصان ہوگا, اور کیا ممکنہ نقصان وہ ہو سکتا ہے امریکہ کو کہ پاکستان کو اگر امریکہ کے ہیڈ آف سٹیٹ جو ہیں وہ لوپ میں نہیں لے رہے؟
اگر ہمیں قومی سطح پر فون کال کی اتنی خواہش ہے اور پوری میڈیا بارہا یہ سوال کر چکی ہے، تو میں آپ کی اطلاع کے لیے کہہ دوں کہ میری سیکرٹری آف اسٹیٹ سے 3 فون کالز تو ہو چکی ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو 4تھی بھی ہو جائے گی. اور مجھے یقین ہے کہ جو ہمارا شیئر آبجیکٹو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے میں جب فون اٹھاؤں مجھے ان تک رسائی مل سکتی ہے. مجھے کوئی دشواری نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے خود کہا کہ آئی ایم اویلیبل وین ایور ریکوائرڈ. اب انہوں نے اپنے سسٹم میں ذمہ داری ان کو سونپی ہے، وہ ان کے فوکل پرسن ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ وہ انگیجمنٹس کریں، تو جس کو ذمہ داری سونپی ہے ان کے ساتھ ہماری گفت و شنید ہو رہی ہے. جو یہاں نیگوشیٹ کے جو ایکٹیویٹیز تھی ان کو وسیع کر رہے تھے ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد، ان کے ساتھ ہمارا مسلسل رابطہ ہے. جی آپ کو بالکل کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. امریکہ کے ساتھ نہیں میں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل صحیح ہیں. ہمارا آبجیکٹو ایک ہے. ہمیں پریشانی ہوتی اگر ان کا آبجیکٹو اور ہمارا آبجیکٹو مختلف ہوتا. ہمارا آبجیکٹو ایک ہے، اور اس آبجیکٹو کے حصول کے لیے ہم ایک دوسرے کی مدد ہمیں کرنی چاہیے. آپ نے دیکھا کہ جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا، اس کے سٹیٹمنٹ کو آپ غور کریں. اس سٹیٹمنٹ میں جب اس انتظامیہ پر بے پناہ تنقید ہو رہی تھی امریکہ کے اندر، اور ہو رہی ہے، تو پاکستان نے فون کال کا انتظار نہیں کیا. پاکستان نے جو صحیح بات تھی اس کا اعادہ کیا، اور ہم نے کہا کہ یہ حقیقت ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے یہ اقدامات اٹھائے تھے، وہ وڈرال کا فیصلہ کر چکے تھے، بات یہاں تک پہنچ چکی تھی، وہ ڈرا ڈاؤن شروع کر چکے تھے، وہ ایک کٹ آؤٹ ڈیٹ دے چکے تھے، اور اس انتظامیہ کو ایک گیون سچویشن سے وہ دو چار ہوئی، اور انہوں نے اپنے ریویو کے بعد اسی چیز کو جو ایک وہاں بائی پارٹیزن کنسنسس دکھائی دے رہا تھا اور دے رہا ہے، اس کو وہ آگے لے کر چلے. ہم نے تو ایک اس مشکل وقت میں جو حقیقت ہے وہ حقیقت بیان کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس ایڈمنسٹریشن کو کسی حد تک جو ہے ہم نے اس کو سہارا دیا ہے. A question from the back on the right side, the 4th row. سر تھینک یو. سر میڈیا رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر دفاع کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پاکستان اور ترکی سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ فی الحال جب تک افغانیوں کو بیرون ملک نہیں بھجوایا جا سکتا ان کے لیے عارضی طور پہ کیمپ جو ہیں وہ سرحد کے پاس قائم کیے جائیں. کیا آیا کہ ایسی کوئی انہوں نے درخواست کی ہے پاکستان سے؟ یہ بتا دیں. دوسرا، جو پنجشیر کی صورتحال چل رہی ہے وہ کتنا افیکٹ کر سکتی ہے اوور آل افغانستان کی صورتحال پر؟ تھینک یو. دیکھیے، ہماری یہ خواہش بھی ہے اور ہم دعاگو بھی ہیں کہ پنجشیر میں حالات نہ بگڑے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزمائش ہے، یہ افغان قیادت کی آزمائش ہے کہ اس مشکل وقت میں وہ بردباری سے اور ذمہ داری سے، تحمل سے آگے بڑھے. جذباتی انداز میں نہیں، افغانستان کی دورس بہتری کے بارے میں سوچے. اس وقت افغانستان کو مزید داخلی انتشار کا شکار کرنا افغانوں کے مفاد میں نہیں ہے، چاہے ان کا کسی ایتھنک دھڑے سے تعلق کیوں نہ ہو، ان کے مفاد میں نہیں ہے. جب کہ یہ کہا بھی جا رہا ہے
اور میں نے تو جو بیانات دیکھے ہیں دونوں طرف, مجھے تو بیانات پر امید دکھائی دے رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم گفت و شنید سے معاملات کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں, اور وہاں بھی جو پنجشیر سے ماں سوائے ایک آدھ جو آپ جانتے ہی ہیں جو وہاں شخصیت ہیں جو وہاں رپورٹڈلی موجود ہیں, اس کے علاوہ تو وہ جو لوگ ہیں وہ ان کی گفتگو میں بھی ٹھہراؤ ہے.